Angibingelela abantu abasha ngegama lika Jesu. Siyabonga kakhulu abantu abasha ukuba khona nakulenkonzo yanamhlanje. Inkosi inhle ngezikhathi zonke, inathi sigcinile insukwini ezimbi, insukwini zo coronavirus. Ngicela basiye ezwini lenkosi elitholakala encwadini yamakhosi yesibili, incwadi yesibili yamakhosi sahluko sesithupha, sifunda amavesi ayisithupha okuqala. Second book of Kings, chapter 6, verses number 1 to 6. It reads thus in this version. And the sons of the prophets began to say to Elisha, "Look, now the place where we are dwelling before you is too cramped for us. Let us go, please, as far as the Jordan, and take from there each one a beam and make for ourselves there a place in which to dwell." So he said, "Go." And a certain one went on to say, "Come on, please, and go with your servants." At that he said, "I myself shall go." Accordingly, he went with them, and they finally came to the Jordan and began to cut down the trees. And it came about that a certain one was felling his beam, and the axe head itself fell into the water. And he began to cry out and say, "Alas, my master, for it was borrowed." Then the man of God said, "Where did it fall?" So he showed him the place. Immediately he cut off a piece of wood and threw it there, and he made the axe head float. Amen. Masibonge izwi lenkosi, siyalibonga Nkosi. Liphilile, linguwe, liletha izinto ezintsha kithi. Liletha impilo entsha, liletha ukukhanya, liletha ukuphila, lixosha ukufa, lixosha ubumnyama. Siyabonga Nkosi uba sebukhoneni la lambulwa khona, ngoba malambulwa beyabaleka ubula kodwa kufika ukuqonda okuvela enkosini. Siyabonga Nkosi, sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Kafishane abantu abasha, ngicela ukukhuluma ngaleli ncwadi, ngaleli zwi nakulolu suku lwanamhlanje ebhalwe encwadini yamakhosi. Incwadi yona ngeyesibili, ikhuluma ngomprofeti uElisha. Umprofeti uElisha had a school, okwakuthiwa i-residential school, yakhiwe ngezigxobo nangodaka, wood and mud, lokuthiwa ngesizulu umhodlela. Uhlala abaprofeti abafundayo izimo nendlela kaNkulunkulu bezifunda kuElisha. uElisha engumqeqeshi, enguthisha walaba abaprofeti abancane, amadodana abaprofeti ayehlala la kulesi sikole. Lesi sikole kuthiwa saseGilgal. It was at Gilgal, the name of that place. It was a residential school, as I've mentioned, sakhiwe ngenkuni nodaka. Kuthiwa ke bahlala befunda izimo zikaNkulunkulu, belangaze befana nabantu abase boarding school, bese boarding behlala khona kodwa bezofunda izindlela zikaNkulunkulu, bezifunda kumuntu kaNkulunkulu okungumprofeti uElisha. Bahlala ke bagcwala, kusho ukuthi bayabanda abantu abanenhliziyo yokufuna izinto zikaNkulunkulu. Mase bebaningi ke kwase kuvela umbono ke usuthi ayi umuntu kaNkulunkulu
sivumele sihambe siye eJordan sifike sigawule izigxobo lapha yakusho kwakunehlathi lapha eJordan kube lona lo wabuye nomshayo kusho ukuthi ubuye nesigxobo bese sinweba le ndawo esihlezi kuyo ngoba uyayibona ukuthi sesiyaminyana sinwebe ukuze sikwazi ukuhlala kahle kuthiwa ke nembala ke wathi umuntu kaNkuluNkulu ayihambani nyaninikeza iphomede yokusuka la nihambe nogawula izigxobo eJordan boleka ke imbazo ngoba la madodana abaprofeti noma babecebile ngokamoya kunento ikamoya edliwa la ifundwa kumprofeti uElisha kodwa imali yona babengenayo yokuthenga imbazo lokuthiwa amazembe or eggs zabolekwa ke wavuma kumuntu kaNkuluNkulu ukuthi hambani base beyamncenga umuntu kaNkuluNkulu siyacela ukuthi uhambe nathi singakushiyi wasevuma ngoba uyavuma uNkulunkulu wethu makukhona sikucelayo sikucelela for udumo lwegama lakhe ngoba bathi laba uhambo lwethu luyoba impumelelo uma nawe ukhona singahlukene nawe therefore siyacela ukuba uhambe nathi siyogawula sithi sigawula ubukhona lithi ke iBhayibheli ke wavuma ke nangempela umprofeti wahamba nabo mase befikile ke lapha ithi ke le yami ke while they were cutting trees the axe head came loose and it fell into deep water yeah babegawula lapha kwase kuqhasha ikhanda lembazo leli lawuthi gqumbu emanzini phakathi kusho ukuthi ke manje lembazo akusiye yakhe lo and that it was a disaster because the axe was borrowed and the axe was too expensive by that time. In fact, the steel was too expensive by that time. Amadodana abaprofeti they could not even to able to buy. Therefore, waseyakhala ke lo ophunyukelwe imbazo. Esekhala ke ethi maye Nkosi yami ngiyokwenza njani ngoba imbazo yabantu isiwele emanzini injalo nje akuyona neyami ibolekiwe ingeyomnikazi wayo amandla kuyikhokha kawekho. Fortunately for that particular person umuntu kaNkuluNkulu ukhona wayekhona ephakathi kwabo mayesekhala ukhala kuye mayesesa usake umprofeti uzobona lo muntu okhalayo kwenze njani sekuyimbazo yawela la iwele kuphi iwele la ukhomba exactly lapho iwele khona ngoba abantu abasha inkinga yabo ukuthi uma uthi uyababuza ukuthi kuphi inkinga yakho angasho ukuthi inkinga yakhe ile yakhomba okunye athi ephethwe ikhanda athi uphethwe isisu konakani lapho kodwa lona wakwazi ukukhomba ukuthi iwelela imbazo lithi ke iBhayibheli umuntu kaNkuluNkulu wagawula uthi a piece of wood. He cut the piece of wood waseliphosa khona la akhomba khona lo ukuthi iwele khona lembazo. One kwenzekani uma imbazo ingasekho esandleni somuntu omsha ogcwele amandla. One kufika ukujabha uba discouraged. Kufike ungabi nathemba, kufika ungazethembi ngoba ngenkathi begawula laba abanye ziyawe ihlahla yena akasakwazi ukuyisa sihlahla futhi laba abanye bayekhipha igxobo yena akakwazi ukukhipha igxobo. Futhi ke lembazo itshelekiwe ngoba lokho esisebenza ngakho lokho esigawula ngakho lokho esihamba ngakho akukhona okwethu kutshelekiwe inani lakho likhulu ngangokuthi we can't afford it. So imbaze bolekiwe lesihamba ngayo lesigawula ngayo lesishumayela ngayo ukhala ke kumuntu kaNkuluNkulu inhlanhla yabo umuntu kaNkuluNkulu wayelapha. Yiphi ke lesson esifunda kule ndaba? Lesson we learn from this miracle is that in the presence of the man of God nothing is impossible. Ebukhoneni benkosi everything is possible. That which is impossible to us is possible to God. So fortunately for them umuntu kaNkuluNkulu wayenabo ebukhoneni bomuntu kaNkuluNkulu ukhona konke.
i-downfall yabantu abasha enkosini enkonzweni ukuhamba bodwa, ukushiya i-campus, ukushiya umuntu kaNkulunkulu. Therefore we must at all times crave to be in the Lord's presence. Silangazelele ukuba sebukhoneni benkosi ngaso sonke isikhathi. Ubukhoneni benkosi kwenzeka izinto ezingeke zenzeke. Can you believe? Insimbi, a heavy steel axe head, iwele emanzini isindi njalo. Kodwa umuntu kaNkulunkulu mayesegawula a piece of wood eliphosa lapho iwele khona, iyakwazi ukusuka insimbi esindayo and float ngaphezu kwamanzi. Yazontanta, kuntanta insimbi, into engeke yenzeke. Force of gravity ayikwazi kuyibamba, yanyuka inyuswa a piece of wood. Ngoba noba simile, noba siyahamba, noba kasihlwelwa, is because kukhona owagawula a piece of wood. That piece of wood yenza izinto ezingenakwenzeka, yenza izinto ezi-impossible zaba possible empilweni yethu. Amandla esiphambano. Abantu abasha iningi into singayisho kubo ukuthi solution is the cross. Solution is the power of the cross. Solution is the power of the gospel. Athi obhalayo izwi lesiphambano lubula kwababhubhayo kodwa lingamandla kuthina esisindiswayo. Malibongwe igama lika Jesu. Ngakho kwisifundo esifunda lapha esithi insimbi esindayo yakwazi ukwenyuswa a piece of wood. Yakwazi kuntanta kwenzeka into impossible. Ngoba enkosini akukho ku-impossible. Everything is possible. That which is impossible is possible in the name of the Lord. Amen. Malibonge igama lenkosi. Ngakho ke abantu abasha engikushoyo phakathi kwenu sikhonza digital, sikhonza visual. Linamandla izwi, liyakwazi ukusivusa, liyakwazi ukusisukumisa, liyakwazi ukuntantisa ucileyo phansi ekugqitshiwe sekuthiwa kudeliwe kodwa bese kuyavuka kuvukaphi in the presence of the Lord. Ebukhoneni benkosi siyavuswa, ebukhoneni bukaSomandla. Malibonge igama lenkosi. Mangithandaze nani bantu abasha, siyayibonga inkosi ngakho konke, sibonga isikhathi senu enisichithile sokuthi nilalele izwi likaNkulunkulu. Keep on doing the good work. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, msindisi wethu namandla, siyabonga Nkosi, sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga unakekelwa, sibonga kweluswa ngabasezulu, sibonga kuba nomuntu kaNkulunkulu ohamba nathi okuyothi noma kuvela izinto ezisehlelayo, whatever disasters we encounter, but ukhona yena ukusinceda, ukhona yena ukusenzela nokungaphezulu kwesikwaziyo ngoba unathi futhi kahlukani nathi. Uyasigcina noma kungathini, sigona ngemkhono yakhe, uyasilonda esandleni sakhe siyagcinwa. Siyabonga Nkosi, sibusisa abasha bethu, busisa abezwayo izwi lakho, ulambule njengoThixo, wenzele ubuhle nokudunyiswa nokwaziwa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Amen.